isikolo sesabatha sithandeka kimi inhliziyo iqaphele umhla wesabatha sabatha Chingamidzai vatendi muzita raJesu Kristu vhiki rino zvakare apo tasangana munyasha dzaMwari tichitarisa kotali yedu itsva ine nyaya itsva dzatisina kumbe takafunga kuti tingasangana nadzo mukati meupenyu, bhuku remapisarema. Last week taitarisa Psalms tichibva nayo pekutanga ichitiintrodusa kuti munopinda sei mukati mebhuku remapisarema. Nhasi uno tiri kupinda mutheme inoti iyo lesson 2, teach us to pray. This theme tiri kuiona ichibva mubhuku remapisarema. Tine mavhesis anotevera: Psalms 105, Colossians chapter 3 verse 16, James chapter 5 verse 13, Psalms 44, Psalms 22 na Psalms 6 verse 1 to 5. Aya mavhesis ese as usual tinozona agarira pasi tichiaita follow tichibatanidza nepfungwa dzanenge taburitsa panapa kuitira kuti mumaminutes mashoma atine tinawo togona kuzibatanidza tikagona kunzwisisa kuti nyaya yedu iri kufamba sei. Teach us to pray. This is our theme yevhiki rino. Memory text iri kuti, now it came to pass as he was praying in a certain place when he ceased that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. You see, vadzidzi ava vaJesu Kristu vaipota vachitarisa manotes vachiona kuti alright, John anorarama so nevadzidzi vake, John anofamba so nevadzidzi vake, John anodzidzisa so vadzidzi vake. Saka vaizokombeyawo nemaitiro vaita zvinhu zvavo vaina Jesu Kristu. Saka this time around vari pamunamato, Jesu ndobva anamata. Apedza kunamata ndobva aona kuti atofanira kutodzidziswa kunamata, but matauriro vakaita vanoti hai, ndoda kutomutaurira kuti ngatibatsire vatidzidzisewo kunamata, because tiri kutoona kuti John anodzidzisawo vake kuti vanamata nenzira anovadzidzisa nayo. Isusu hamusati matidzidzisa. Saka I will praise God because Jesu kamudzidzisiro kacho ndekekuti anotanga iye anamata
iwe uchinzwa. Iwe wotoona kuti une chitambe chekuti unoda kudzidziswa kuti unamate. Point number 2 yekutanga ndeyekuti Jesu akanamata, tobva vatoona kuti vane chitsvare chekuti vanoda kudzidziswa kunamata. Number 2, kutogona kuona kuti unoda kudzidziswa kuti unamate, zvinhu zvinokosha. Hachisi chokwadi chekuti kunamata chinhu chingori easy chinogona kuitwa nemunhu wese. Kunamata chinhu chinotodzidziswa munhu, sekuti mwana achitokura anofanirwa kutoona vabereki vachinamata nekuvanzwa. Oona maitiro avo ese, zvinosanganisira idzi dzingava posture, mood, nezvimwe zvakadaro, nemashandisirwo anoitwa manzwi. Because tiri kuti pakunamata, zvimwe zviripo ndezvekuti unogona kunamata papublic, uchinamatira vanhu. Haugoni kushandisa manzwi anoratidza kuti vakateerera kana vachanzwa vanoshaya kuti munhu ndewechechi. Uri kunamatira vanhu vari kusara vari in question mumanzwi awasenzesa, kureva kuti unoda kutodzidziswa kuti kana uchinamata unoshandisa manzwi sei. Kureva kuti kunamata kunofanirwa kuva kwakablendwa nezvinotendwa nemutendi anotenda kuna Jesu Kristu. That's the main point. Saka vadzidzi vari kuti kuna Jesu tapoti itotidzidzisa hedu kunamata. As Christians today tofanirwa kuwana lesson yatinodzidzisanawo zvakare mumachechi kuti kana tichida kunamata, munhu achida kunamata anonamata sei. Zvinhu zvinofanirwa kutodzidziswa. From the earliest ages, the Psalms have shaped the prayers of God's people, including Jesus' prayers. It's true. Munogona kuona kuti paminamato yaJesu Kristu imwe yaaita aitokota manzwi emapisarema. Kureva kuti mapisarema riri kushandiswa as a book rinoshepa minamato evanhu. Todzidza kuti chiapa tichienda kumande tiri kudzidza kuti ngatifarirei kuverenga bhuku remapisarema rese. Rinotishepa manamatiro atinozoita paminamato yedu, ungava munamato kunamatira chikafu, munamato kunamata pamuchato, kana paurwere, kana parufu, kana panzendo. Bhuku remapisarema rine maphases acho ese. Rinotibatsira kuti kana taakunamata ritishepe, tibude mumanzwi mamwe ari out of context. Ekuti munogona kunzwa munhu akunamata ushaya kuti taifunga kuti vanotenda zvino zvavati Mwari nevadzimu vangu. Zvino zviri kusangana papa nemutendi. Bhuku remapisarema rinovhara kubatsira kuti uzive kuti hakuna chinonzi midzimu kana taakutenda muna Jesu Kristu. Mwari ndiMwari chete. Kureva kuti pane zvinosefwa zvichibviswa matiri kana taakuverenga bhuku remapisarema tichipinda mukati meminamato yato toishandisawo zvakare patinonamata minamato yatinamata mudzimba dzedu nemune dzimwe nzvimbo. Okay. Sunday iri kuti fostering the use of psalms in prayer. Taakupinda mumashandisiro atingaita mapisarema paminamato yedu. Number 1, 105 yemapisarema verse 5 inoti iyo rangarira zvawakaitirwa natenzi. Kana tichinge tichinamata zvimwe zvatinoitawo zvakare kufungisisa pamusoro pezvinhu zvatakaitirwa nawamasimba ose. Then patinenge tichinamata, whether tiri kunamatira iyi nyaya yatinayo, but we mention zvinhu zvatakaitirwa naMwari kuti Mwari tinokutendai. Takanga tine matambudziko akadai nezuro mukatibatsira. Nhasi tapinda musituation iyi, tinoziva kuti muchatichovha zvakare kuenda mberi nekuti ndima katibvisa musituation yakapfuura. Munoti munobuda nesu mune iyi muchiinda nesu mberi. Bhuku remapisarema rine zvinhu zvakadaro zvakawanda. Rinobuditsa even David achitaura pamwe paanotipo ndiri kutsvakawo munhu anondiperekedza kudombo rakakwirira kundipfuura. Kureva kuti akatodzidza kuti vanhu vekare vakanwa mvura padombo rakavachengetedza from Egypt to Canaan. That rock was Jesus Christ. Kureva kuti tinogona kukota minamato yemubhuku remapisarema tichiishandisawo paupenyu hwedu huno kuti zvechokwadi bhuku remapisarema rinoita shape manamatiro atogona kuita mazuva anhasi. Number 2, pari kunzi ipo unogona kunamata wadzidza bhuku remapisarema uchinamata munguva dzekufara, during happy times, good times. Unogona kuimba rwiyo munguva dzakanaka uchiimba nziyo dzakanaka uchizvitora kubva mubhuku remapisarema zvakare. Unogona kuimba rwiyo kana kunamata in bad times uchinamata munamato unoratidza kuti uri pakutambudzika, uri in pain, then you pray. Zvese izvezvo zviri pamavhesis andapa zvaya 105 mapisarema, Colossians chapter 3:16, James chapter 5 verse 13. Ndo paya panonzi pana ari kurwara here ngaadaidza vakuru vekutembera vamunyengeterere, kana paine munhu ari kufara ngaaimbe rwiyo. Kureva kuti mapisarema ine mahalves acho ese iwayo. Unogona kuti kana uchinge wakunamata then unoona zvinhu zvawakadzidza kubva mubhuku remapisarema zvichiuya pamunamato ndozvishandisa pakunamata. God will be happy about it. Tiri kuwana imwe pfungwa panapa iri kuti iyo, first read the psalm, engaging in simple reflection, and then pray. Ruminating over the psalm involves reflection
on the various aspects of the Psalms. The way the psalmist addresses God and the reasons for the prayer. Parikunzi panapa, if something in the psalm challenges you, ponder, for example, whether the psalm corrects your present false hopes about something you are facing. Contemplate the psalm's message in the light of Christ's person and salvific work and the long-term hope Christ's work offers for us. Right. Saka zviri kunzi panapa nepfungwa dzandanga ndichiverenga dzese idzi. Kana uchinge uchiverenga bhuku remapisarema, fungisisa pamusoro pezviri kutaurwa kuti hazvisi kukubatsira here kukudzora pamusoro pekurasika kwako. Ishuwa kuti semakristu pane pamwe patinenge tichirasika, but paunoverenga bhuku remapisarema unonyatsokuona kuti chapter iyi iri kundibatsira kuti pandinonamata kuna Mwari ndibvume kuti ndakarasika, randidzora bhuku iri. Number 2, bhuku remapisarema zvarinoita rinokuita move richikuendesa kuhope iri muna Jesu Kristu semunhu anga akarasika anogona kuwana tariro yeupenyu husingaperi zvakare. Saka Sunday ine theme iri kungoti iyo, kana uchinamata uchikota kubva mubhuku remapisarema, mubvunzo uripo ndewokuti where is the cross in the Psalms? Unofanirwa kuwana muchinjiko mubhuku remapisarema. Hazviitike kuti uverenge Psalms chapter 1 kusvika kuna 150 woshaya muchinjiko pakatapa. Then it's not the book of Psalms. Because mubhuku remapisarema matinodzidza about Jesus Christ pakawanda. Ndo mubhuku iro ratinodzidza even about the second coming of Christ. Because tine mapisarema 50 inotaura nezvekuti tarirai unouya, moto unoparadza pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. From the book of Psalms we see the cross, and salvation yedu is sure and certain from that book. So therefore pane kurudziro iripo kuti ngatiti tikagaragara topinda mapisarema, tikagaragara topinda mapisarema, kwete 1 chapter only or 2 hativerenge ese, because masituations eupenyu hwedu akasiyana. Iro bhuku rachona riri divided into different situations eupenyu hwevanhu. Monday iri kuti iyo trust in times of trouble. Saka tiri kubuda theme inoti fostering the use of the Psalms in prayer. Patinonamata bhuku remapisarema rinotibatsira phases akasiyana, but then we need to have trust in times of trouble. Bhuku remapisarema manje rinotiumba kuti tive netrust muna Mwari panguva dzekushungurudzika. Chapter 44 yemapisarema, or hymn 44. What is it saying to us, and why is this relevant to believers in all ages? Parikunzi panapa zvakaitwa naIsrael paakakunda paya paya. Haasi iye Israel akakunda. Ndochidzidzo chatinowana pahymn iyoyi kuti Mwari Israel payakabuda muEgypt ichienda kuKenani, chero vakainda pamusoro pegomo, Moses naAaron pamusoro pegomo, Joshua akatungamirira hondo, vakanetsana nemaAmalekites vakakunda. Zviri kunzi kana uchinge waverenga Psalms 44 wabatsirwa manje nehymn iyi kuti uone kuti okay, haisi minondo nemiseve zvaive naJoshua neati yekurova hondo, but it was Jesus Christ hidden in the veil yeminondo. Otherwise aive Jesu Kristu seri kwekusumudzwa kwemaoko aMoses pamusoro pegomo aina Huri naAaron. Haasi maoko akanga akasumudzwa aibatsira hondo, hapana fiction yaivepo, but it was Jesus Christ hidden in the veil yekusumudzwa kwemaoko. Ndozvatiri kudzidza apo kuti we need to trust in God more than trusting mukusumudzwa kwemaoko. Saka Aaron naHuri pavaisumudza maoko aMoses, vaifanirwa kuzviziva kuti seri kweactivity yatinawo kuna Mwari wamasimba ose akazvivanza, ndiye ane nyaya iyeyo. Saka chakakurira munguva dzematambudziko haisi activity, it was God in the activity. Takwenda parikunzi the selectiveness of Psalms in church worship services often reflects the inclusiveness of moods and words that we express in our communal prayers. Yes, ndambozvitsanangura kumashure kuti bhuku remapisarema kana uchiverenga rese rinokuisa mamudhu akasiyana-siyana, nekuti woupenyu hwedu hauna one mood. Tinopinda masituations ekurwarirwa, tinopinda masituations ekuva nezvipo, kuwana vana, kana kuwana gohwo rakakura, kana kuwana zvishandwa, tashanda tikaona mari tashandira, kana taenda kunotengesa tikaona tafambira. Different moods of life in the book of Psalms also rakatodaro. Theme iri kuti trust in times of trouble. We trust God also in times of winning and in times of good. Kana tapinda musituation yekuti mood yedu yakanaka, patinoverenga bhuku remapisarema rinotikurudzirawo zvakare kuti let's go before the throne of grace. Tinokuza Mwari, tinonamata Mwari tichimutenda nekuti ati ndiye atipinza masituations anonakidza kudaro. Parikunzi this reluctance could cause us to miss the point of worship. The failure to express honestly and openly our feelings
and views before God in prayer often leaves us in bondage to our own emotions, right? Ngativei genuine and just panguva dzatinechinda kunopfuga pamberi paMwari tichimunamata, tichiti isusu kana takuenda kunonamata tine zvatakakanganisa tizvitaure, nekuti tikasazvitaura tangozvinyudza isusu. Ndopo ndiri kungotaura panapa. Bhuku remapisarema rinototidzidzisa kuti haikona kuvanza zvinhu kana uchiita pamberi paMwari mukuru. Ndiye Mwari ane zvese, ndiye anoziva zviri pakavanda, ndiye anoziva seri kwebrain dzako, ndiye anoziva zviri pasi pemwoyo. Paya panonzi naJeremia, mwoyo womunhu wakasviba zvikuru, wakaora, ndiye angauzive. Mwari ega ndiye anoziva zviri kuseri. Saka zviri kunzi panapa, this reluctance could cause us to miss the point of worship. The failure to express honestly and openly our feelings and views before God in prayer often leaves us in bondage to our own emotions. Saka tikasadurura zvese zvatinazvo nemafeelings ese pamberi paMwari, tatorasirwa nezvinhu hobho. Kana uchida kuchema-chema, kana uchida kuratidza kuti uri kufara-fara pamberi paMwari, haikona kuvigiridza tunhu. Ende patiri kutaura izvi, hatisi kuti isusu tiri kudzidziswa panapa kuti uine nyaya inokutuma kuti ucheme, then mira ukuchema panguva yauri kuchema, wonochema wamuchechi. No. Ipapo pauri kutaura naMwari munamato, whether uri mumba mako kana kuti uri pakawanda, isa mafeelings ako kuna Mwari. This is the point iri pamandi. Haikona kuvanza zvinhu kuita sekuti kana ndikanonamata ndichibuda musodzi pamberi paMwari, Mwari anoti ucheme chii. Ayo. Present every feeling yauinayo pamberi paMwari, for we can not hide before God. Despite this, trouble has still come to God's people. The list of woe and lament is long and painful. However, even amid all this, the psalmist cries out for God to deliver, to redeem us for your mercy's sake. That's Psalms 44, verse 26. Pari kunzi panapa, matambudziko atinosangana nawo makuru, but mapisarema 44 iri kuburitsa kuti kana tikaenda pana Mwari tichikumbira kuti atidzikinure, he will surely deliver us, for his mercies are good and are so great. Idzo ngoni dzaMwari zveshokwadiwo ihombe uye izhinji. Matambudziko atakasangana nawo mukati meupenyu, ukatarisa nepatasvika iye zvinezvi, tichizviziva isi kuti hatina kusvitswa nenhekwe kune karwiyo kaya kanemboka kunzi ndiri kuda kukuudzai chakavaka musha wangu inhekwe. It's not true. Isi tinochengetwa naMwari. Saka kwese kwatakabviswa nekunzwisisa kwaMwari. Therefore we need to go before the throne of grace, topinda nebhuku ramapisarema 44 tichibvuma kuti tsitsi dzaMwari dzatisutsa pano. Tuesday iri kuti a psalm of despair. You see, there's a time of despair. Kune rwiyo zvakare runotaura zvine chekuita desperation. Jesu Kristu akanamata, munamato wake waikota mapisarema. Oh, how I liked it. Kuti Jesu Kristu zvinhu zvizhinji aizvitora muvaprofita nemuzvinyorwa zvaMozisi nekumapisarema. Panguva yakanga iri papik peupenyu hwaJesu Kristu, tiri kutaura paCalvary, tiri kutaura muGetsemani, apo ari pakaipisisa peupenyu hwake, manzwi emunamato wake akaatora kumapisarema. My Lord, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani. That's Psalms 22, verse 22. So think about it. Kuti Jesu Kristu panguva yakanga ari pakutambudzika kwake kwaanoti ndokutambudzika kukuru muGetsemani, munamato wake chaiwo unobva kuna mapisarema 22 verse 22. Jesu Kristu mashoko ake nechimiro chake neshungu dzake ari paCalvary achifema kekupedzisira, manzwi ake chaiwo akataura anobva kuna mapisarema. Kurati the book of Psalms, chidzidzo chatiri kuwana panapa, ndiro bhuku rine chekuita nevanhu vari in despair. We are encouraged again to read the book of Psalms. Pane imwe quotation yakapiwa, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. Psalms 22 again. Iri kuti ndichataura zita renyu imi wamasimba ose kuhama dzangu. Pakati peungano yekwaIsraeri ndichakuza zita renyu. Kureva kuti in times of despair, I will call upon God's name. By giving us words to pray, the Psalms teach us to look beyond our current situation and by faith to see the time when our life will be restored by God's grace. Lessons aya ari kubva kumubhuku remapisarema ari kutipa picture yekuti tisangotarisa zveupenyu huno nezvichatiwira chete, but tizivo zvakare kuti bhuku remapisarema kana wapedza kuriverenga rinokusiya wasvika pamberi pechigaro chaMwari wakutoona kuti Mwari achadhila neni muupenyu hwino, but ozoda kutisvitsa muruponeso zvakare inonzi restoration through the cross of Calvary.
That's the book of Psalms. Saka the book of Psalms rine zvese including the cross. We are encouraged to read this book. That is what is ringing mostly pana Psalms 22. Wednesday iri kuti yo from despair to hope. Apa tiri kudzidza a psalm of despair. Takutobuda manje mu Tuesday iri kutaura nezve despair tichinda mu hope. Wednesday iri kuti yo maybe you read Psalms 13. Ine two moods dzatogona kubuda nadzo ipapapo. How long, O Lord? Inzwa chimwe chimiro chiri kubuditswa nemapisarema. How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Again, who cannot relate to these sentiments as long as they might be? Parotobvunzwa ukuthi ndiani munhu asati ambova nekapfungwa kakaita sekaka kari mumapisarema aya. That's Psalms 13 verse 1. Vanhu vanotaura muminamato nemunziyo zvine chekuita nemanzwa aya kuti Mwari muchandikanganwa kusvika rini? Muchandisiya ndichitambudzika ndiri pakushungurudzika ndega kusvikira rini? But mubvunzo uri kutobvunzwa apa pa Wednesday ndewekuti ndezvechokwadi here kuti Mwari anosiya vanhu, uye ichokwadiwo futi here kuti Mwari anokanganwa vanhu. Wednesday iri kuti iyo God will never forget his people and God will never leave his people in despair. Zvinotoitika ndezvekuti tine mvumo isusu yekuenda pamberi paMwari tichishandisa mawedzi atinoshandisa kana tadzidza bhuku ramapisarema. But patiri kuzvitaura pamberi paMwari tichinamata, ngatizivei kuti seri kwemunamato wedu hakusi kuti Mwari anokanganwa vanhu, but ishungu dziri kubuditswa nemunhu ari kutaura kuti Mwari ndiwo neyu, kwete kuti exactly Mwari akanganwa vanhu. Then kana Mwari akanganwa vanhu, ko vanhu vanozoita sei? Vanhu ndo vanotokanganwa vamwe vanhu, but Mwari akanganwa vanhu. Ayo manzwi ari kuexpresswa nemunhu ari kuratidza shungu dzekuti ndauya chaipo pandinowana ruponeso rwangu. Pari kunzi panapa nepoint yandikaverenga ingaite yekupedzisira paWednesday iri kuti this psalm can transform our prayer by leading us to reaffirm the faithful and unchanging nature of God's dealings with his people. This is God's nature. God is an unchanging God. And God is a very faithful God. Faithful even to his word. Kuti I will never forsake thee and I will never leave thee. Saka ukaverenga bhuku remapisarema parine chiti Mwari mandikanganwawo mandimandisiyawo. Harisi kutidzidzisa zvinyowani. But inzira dzaishandiswa nemunyori achinyora rwiyo rwokushungurudzika mawiri aangaita pamberi pechigaro chaMwari. Not exactly kuti Mwari anosiya vanhu. Okay. Wednesday, I think ipapo mapabatisisa kuti kana tichiverenga bhuku remapisarema ipo paya hatisi kudzidziswa kuti Mwari anotombosiya vanhu. No. Thursday, vhiki redu rakuenda kunopera inoti restore us again. Mwari tidzoreredzei zvakare, tiisei muchimiro chedu chiya chakanaka zvekare, tidzorerei pedu paya patinoziva patinoti tiri kupenya tiri chaipo. Mwari tiisei ipapo. That's Psalm 60 verse 1 to 5 for you. Inotipa picture yekuti kana tichinge taiverenga tinobuda tine manzwi iwaya. Pane mapoints andingada kuti ndaaverenge ese ari panapa. Kune zvimiro zvinogona kupinda vanhu zvekuti Mwari anogona kutidzorera muchimiro chakanaka. Hondo inogona kuisa vanhu muchimiro chatingati chekutambudzika. Ukasvikira vanhu vakanga vari muhondo, munyika ine hondo, unoona even ganda rine rachinja. Vanhu vanenge vafirwa nehama dzavo, vanhu vanenge varakatsirirwa nezvinhu zvakawanda. Saka hondo inogona kuisa vanhu muchimiro chisina kunaka. Nzara inogona kuisa vanhu muchimiro chinosiririsa. Depression inogona kudzikisa munhu kumuendesa pachimiro chisina kunaka. Pari kunzi panapa, however, this does not mean that we should avoid the Psalms even in good times. Sometimes there may be a total disjunction between the words of the psalm and the worshipper's present experience. You see, wapedza kuverenga bhuku remapisarema zviri kunzi unogona kuti chimiro chauri machiri nezviri kutotaurwa nemapisarema hazvisi kunyatsoclicka kana kuconnecta. Pane pfungwa dziri kubuditswa ipapo kuti iwe uri in distress, but waverenga bhuku remapisarema muchapter iri kutaura zverufaro. Hazvirevi kuti bhuku iri rakurasisa. First, they can make us more aware that suffering is part of the general human experience. Uri kuverenga bhuku remapisarema riri kutotaura zvinhu zvekufarasi iwe uri mukutambudzika. Zvazvinoreva ndezvekuti mapisarema iri kuda kududzirira upenyu hwako nenzira iri nani. Kuti don't focus on depression. Wawira
muchimiro chekuti stress yakubata hauchagoni kubuda mazviri. Don't focus on that. Pawaverenga bhuku remapisarema uchitaura nyaya uchisangana nenyaya dzinonakidza kuti vaida kundimedza asi Mwari wakandinunura, vakavandivhurira maziso asi Mwari wakandirwira. Saka uri kusangana nenyaya dzinonakidza asi uri in depression. Hazvirevi kuti warasiswa nechapter, but chapter iri tokutaura kuti buda muchimiro chauri, uya kuna Mwari, Mwari anogona kusiya pachimiro chakanaka. Number 2, the lament psalms teach us compassion toward the sufferers. When expressing our happiness and gratitude to God, especially in public, we must be mindful of the less fortunate. Oh, pane point irutaurwa ndichatsanangura. Sure, we might have things good right now, but who does not know of all people all around us who are suffering terribly? Praying such psalms can help us not to forget those who are going through tough times. The psalms should evoke in us compassion and desire to minister to the suffering as Jesus did. Right, parikunzi panapa patinenge tichiverenga bhuku remapisarema tichinda tinonamata, ngatizive zvakare kuti minamato yedu haifaniri kuva one direction. Inofanirwa kuatenda kuzvimiro zvese, nekuti patinotaura zvekukomborerwa naMwari, Mwari makaita henyu, makatipa vana, Mwari makaita henyu, makatipa chikafu, Mwari makaita henyu, makatipa zvekupfeka, titozivawo kuti kune vanhu vari in distress musemu chaunga ichocho pauri kunamata uri. Kune vanhu vari pakutambudzika, vanoda kuti munamato wedu uve diverse, uinde uchinobata zvese nevanhu vese. Saka minamato haifaniri kungoatenda kusituation imwe chete chete. Why? Because the psalmist panapa ari kudzidzisa kuti mapisarema rinoita restore God's people kuchimiro chakanaka zvekare. Saka patinonamata, let's attend kuma situations ese. This is the book of Psalms ratiri kudzidziswa panapa. Pane pfungwa yekupedzisira pa Thursday iri kuti this word is a vast laser house, but Christ came to heal the sick, to proclaim deliverance to the captive of Satan. He was in himself